Vài lời của em trước khi bắt đầu video. Thực lòng em không muốn làm cái video này gì cả. Nhưng kiểm tra em chỉ được có 2 điểm ngồi ngoan. Nên mong thầy sẽ ghi nhận công sức của em mà bù em thêm 8 điểm nữa. Còn giờ thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Giai đoạn đầu tiên của động cơ hơi nước được đánh dấu vào năm 1698 bởi Thomas Savery hay tên Việt hóa là Thomas Tiết Kiệm. Ông này là người viết ra quyển sách The Mr.Lê kể về một chiếc máy bơm nước dựa vào sự giãn nở của nước khi nước được đun sôi và sự xuất hiện chân không khi nước hồi lại. The first steam engine that could do any useful work was invented by Thomas Savery in 1698. It was basically a hollow chamber with steam in it on the top and water at the bottom, and there was this valve stem with these 2 valves here that would stop the water going downwards, and this here would connect with the chamber. So here we have it. We've got the boiler connected up to the chamber, and which is at present empty, and the chamber is connected to the valves. And we're going to pump water from down here, which represents the bottom of the mine, up to here. Right, so I turn the steam on, and the chamber will fill with steam. And you see the steam is coming out of the top. So I turn the steam off. And now the steam will condense in the chamber, creating a partial vacuum. And the water will be, the atmospheric pressure on the water will push it up into the chamber. And you can tell when it's full because it'll be cold. And now I'll turn the steam back on. And you see the water is being forced out of the chamber up to the surface. The chamber is now empty of water and is filled up with steam, so we'll start the cycle again. So the chamber's full of water again, and we'll turn the steam back on. So now we turn the steam off and the cycle repeats yet again. So we have a very simple steam engine, no moving parts apart from the valves, no complicated engineering. Disadvantage, the most you can raise water by atmospheric pressure alone is 30 feet. And although you can push it as high as you like by the high steam pressure, you couldn't actually generate very high pressure in 1698. Another thing is that it's very inefficient, because most of the energy from your fuel is wasted heating up the water you're trying to pump. Mặc dù mô hình nhỏ hiệu quả là vậy, nhưng mô hình lớn lại có các vấn đề như là chiều cao nâng hạn chế và dễ bị nổ nồi hơi. Tuy vậy động cơ của Savery vẫn được sử dụng trong các mỏ, trạm bơm và cung cấp cho các bánh xe nước chạy bằng dệt thời đó với chi phí thấp. Thậm chí đến hiện nay người ta vẫn sử dụng nguyên lý máy bơm nước của ông để phục vụ đời sống như là các loại máy bơm nước thường có ở các gia đình hay hộ dân. Có thể nói công sức và ý tưởng sáng tạo của ông đã làm tiết kiệm chi phí cho rất nhiều cho nền công nghiệp thời đó, công sức và lý tưởng của ông đáng được ghi nhận và nhiều người biết đến. Không để cho lý tưởng của Thomas tiết kiệm bị vụt tắt,
Một người nữa đã đứng ra cải tiến động cơ hơi nước, biến nó thành một phiên bản tối tân hơn. Người đó chính là Thomas Newcomen. Sản phẩm của Newcomen chính là dựa vào những lý thuyết ban đầu của máy bơm nước Savery và bản thiết kế sớm của Dennis Papin. Hãy nói về Dennis Papin trước. Vào năm 1707 ở Đức trên dòng sông Fulda. Truyện kể lại vào năm 1707 khi Dennis Papin đang cố đo V12 của con thuyền mình với dòng nước. Chạy trên con siêu thuyền chạy bằng động cơ của mình. Chiếc thuyền này hoàn toàn không có buồm, không có mái chèo như những chiếc thuyền bình thường ở thời ấy mà vẫn chạy băng băng trên mặt nước. Tuy nhiên, những người chèo thuyền ở quanh vùng ải tỏ ra vô cùng giận dữ, họ tưởng rằng ông là chủ của hàng muốn cạnh tranh với họ. Không ngờ lại gặp phải thằng Liều. Chỉ cho có thế. Chiếm hết trong sự ngỡ ngàng của đen. Có lẽ đây là một trong những thất bại đáng tiếc nhất của Papin, và là một trong những ngày buồn nhất của ông. Thậm chí người ta cho rằng ông đã ra đi 5 năm sau đó. Tuy chiếc thuyền không còn nhưng bản thiết kế của ông vẫn được trao tay Thomas Newcomen. Về cơ bản động cơ hơi nước của Thomas Newcomen giống như những máy bơm tay giếng khoan. Những chiếc bơm tay đã từng là tuổi thơ của rất nhiều người chúng ta. Không cần điện, bơm tay có thể hút nước từ dưới giếng sâu chỉ bằng các thao tác gạt cần rất đơn giản. Vậy nó hoạt động như thế nào? Bơm tay là một dạng bơm thể tích, bên trong có một piston di chuyển trong xi lanh với hai chiếc van một chiều ở ống hút và ống xả. Khi piston đi lên, bên trong xi lanh có một độ chân không nhất định, khiến van hút mở, van xả đóng, nước được hút vào trong xi lanh. Khi piston đi xuống, van xả mở ra, van hút đóng lại, nước được đẩy lên trên piston và không thể chảy ngược trở lại giếng. Lúc này, khi piston đi lên lại, nó sẽ vừa tạo ra chân không và vừa đẩy nước ra ngoài qua ống xả. Máy bơm để bơm chậu nước thì một người là đủ. Còn máy bơm để bơm bể nước to thì cần máy bơm của Newcomen. The Newcomen steam engine. Thomas Newcomen, born in Devon, England in 1664, was an ironmonger and a preacher who was determined to find a way to solve the problem of flooding in the local mines. It turns out, the Newcomen steam engine is not only the direct ancestor of modern engines, but its invention in 1712 helped set the stage for the machines that powered the Industrial Revolution. Had this machine not been designed, the entire resulting tree of technology, our society as we know it, could have evolved differently and our world would be unrecognizable. So let's explore this ancestor to all engines and see how it works. The Newcomen steam engine resembles an oil derrick, and that's because it has a similar function. Oil derricks pump oil up from the ground, and the Newcomen steam engine was used to pump water out of mines. Let's see this engine in action. It seems slow, doesn't it? But this was the first engine of its kind, so moving at a speed of 12 cycles a minute was rather fast. Let's take a look. Over here we have the steam engine, while on the opposite side is the pump that went deep into the mines. Above that is a heavy wooden beam and a fulcrum which makes a seesaw-like action, with arch heads and chains which transfer motion from the steam engine side to the pump side. These pump and seesaw movements were not new, but rather what was revolutionary was the steam engine, so let's focus on that. Here we have a piston, a cylinder, a tank of boiling water with a fire underneath it, a tank of water, and a set of valves. To start this cycle, the weight of the pump side is heavier so the piston is pulled up,
While this is happening, hot steam is filling the cylinder, and when the chamber is full, the chamber is sealed by closing these two valves. Next, the valve which connects to the water is quickly opened and a spray of water cools the steam, and then the valve shuts. This cooling causes the steam to turn from a gas back into a liquid. That is, it condenses, and as a result, the amount of pressure pushing from the inside of the cylinder drops dramatically, thereby creating a vacuum. With pressure from the atmosphere above the piston and a vacuum below, the piston is pushed down and power is produced. The motion is then transferred through the balance beam and used at the pump side to move water out of the mines. This part of the cycle is named the power stroke. Now that the piston is moved down, the cycle resets and these two valves open. The vacuum is broken and steam rushes back in, while the condensed liquid water exits out the side and the cycle repeats. The weight of the pump side lifts the piston, while the chamber refills with steam. When the piston reaches the top, the steam and output valves close. The water valve briefly opens and a spray of water condenses the steam back into liquid, thus creating a vacuum again. The piston is pulled down, the two valves open, the vacuum breaks, steam enters and the liquid leaves out the side. Now the weight from the other side. Tuy hiệu quả hơn của Savory nhưng động cơ này lại không tiết kiệm chi phí bằng. Nó làm tiêu tốn nhiều nhiên liệu trong việc đun nóng nước và chưa tận dụng được triệt để hiệu quả của nhiên liệu. Và đây là lúc mảnh ghép cuối cùng xuất hiện, người khắc phục được tất cả các điểm yếu trên và đưa động cơ hơi nước lên tầm cao mới. Người đó chính là... Hi, are you there? Yes, who are you? My name's Watt. What's your name? What's my name? Yes, what's your name? My name is John Watt. John what? Yes, are you Jones? No, I'm not. Will you tell me your name then? Will not. Why not? My name is not. Not what? Not what? Not. What? Vào năm 1763, James Watt được yêu cầu cải tiến động cơ Newcomen. Ban đầu ông tưởng đó chỉ là một mô hình đồ chơi và ông khinh. Nhưng lúc sau ông lại nghĩ lại và tìm cách cải tiến động cơ đó và bắt đầu coi nó là một thí nghiệm khoa học nghiêm túc. Động cơ của ông được làm từ năm 1765, nhưng theo cá nhân em thì động cơ năm 1766 là loại mà tối giản nhất và dễ thông đảo boiler for nhất. producing high-pressure steam, a cylinder with its corresponding piston, a crankshaft with its connecting rod, a flywheel to render fluid rotation, and finally a valve to control the application of steam pressure alternately on each side of the piston. These little stops are used to move the control valve whenever required. Using this drawing, we'll see how it works, step by step. The fire is lit in the water boiler, which brings the water to its boiling point and produces steam under pressure. The steam, illustrated here using red lines, is fed to the cylinder from the left side of the piston. The pressure of the steam pushes the piston to the right side of the drawing. The connecting rod turns the crankshaft. When the piston is about to reach the right end of its stroke, one of the stops drags the control valve and diverts the steam so that it pushes the piston to the left and keeps turning the crankshaft until completing one revolution. When the piston reaches the end of its stroke to the left, the other stop drags the valve again, so the next push exerted on the piston moves it to the right side, thus starting a new cycle. Đối với nền kinh tế, động cơ hơi nước là chất xúc tác quan trọng cho thế giới để bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, có thể kể đến là dệt may. Trước khi có động cơ hơi nước thì các nhà máy dệt phải đặt ở gần bờ sông để lợi dụng lực nước chảy, còn khi có động cơ hơi nước thì nhà máy dệt vải có thể được đặt ở bất cứ nơi nào. Ngoài ra vào động cơ hơi nước còn có nhiều tính ứng dụng rất cao tiêu biểu như làm đầu máy xe lửa, tàu thủy và là động cơ cho chiếc ô tô đầu tiên. Và nó cũng là nguyên nhân chính khiến nước Anh trở thành xứ sở sương mù. Sự bùng nổ của động cơ hơi nước cũng làm bùng nổ các nguyên liệu để đun sôi nước như là than, gỗ làm gia tăng các quặng mỏ, sắt, hàng loạt các nhà máy mọc lên mặc dù đem lại sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật nhưng cũng gây ra thiệt hại tất yếu cho môi trường và thiên nhiên.
Và đây là bài làm chống chế cho có của em để gánh 2 điểm kiểm tra vật lý. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Vì đã lắng nghe cái giọng Google không ra gì này, xin chân thành cảm ơn.